Good evening. Welcome to VATV. As you know, VATV is co-produced by VATV and BNN. Our show is live every Wednesday evening from 7 to 8 in English and Vietnamese. And the show is also repeated on Sunday at 5 p.m., Monday at 1 p.m., and Tuesday at 11 a.m. We hope that our show will help to promote better understanding between Vietnamese, American, and our friends in Boston area. The show this evening, we will talk about election. Believe it or not, we still have elections going on in Massachusetts. And this upcoming election is a special election for people in Dorchester to elect a new state representative to replace now Mayor Marty Walsh. Over the next few weeks, we will invite a candidate. We have invited all the candidates to appear on our show, and we hope that we will have the opportunities to present the candidate to all of you. This evening, I have the pleasure to introduce to you our first candidate, Tony Dang, and Tony will share with you who he is and what he is. Our show will alternate between the Vietnamese and English. Tony, welcome to VATV. Thank you very much. And Mr. Tony Dam, thank you and welcome. Please speak freely. Yes, tôi tên là Phạm Văn Đảm. Hôm nay xin trân trọng kính chào quý đồng hương và chào anh Phạm Văn Nam. Tony, again, welcome. If you could send greetings to our viewers. Thank you very much. I would like to first of all say Happy New Year to all the Vietnamese in the world. A very special year this year, the year of the horse. Good. So, Tony, who is Tony Dang? Thank you very much, Annam. We've been friends for a very long time. I'm surprised to hear you ask me that question again. But it is a very fair question, and a question that the people in this district have to know. Tony Dang is new to the political arena. Tony Dang is a new face to the race. Tony Dang has a new voice and a new style. I would like to bring that to the race and then to the State House. I grew up in Dorchester, past 20 years. And when I was a child, as a young immigrant, there were times when I was teased, chased, bullied, and beaten by groups of gangs, just simply for walking down the wrong street, going home from school. It was a rough time during the early 90s. But over time, good people introduced me to good programs, good places, like the Boys and Girls Club of Dorchester, where I consider a safe haven when I was a child. There I learned to get along with kids my age, learn respect, learn good manners. And over times I was able to adapt. And I was able to graduate from one of the top schools in the nation, Boston Latin School. So the struggle was there. I can relate to a lot of people in this district who struggle. A language barrier with the immigrants, financial struggles, culture shock. And with that experience of, we stumble, of facing lots of disappointment before we succeed. And when you succeed, it's a feeling of you are able to climb up that ladder of the American dream. Good. And there's nothing that is more rewarding than that. Good. Perhaps Mr. Dam and Dam can help. Thưa quý vị, thì thưa anh Nam và thưa Tony Đặng, thì tôi là người đã đến Boston từ năm 1979 và có làm thương mại ở khu Dorchester, cho nên tôi biết rất nhiều người Việt Nam ở Boston và tôi rất yêu cộng đồng người Việt ở Boston. Và chính vì vậy cho nên tôi đã quyết định vận động cho Tony Đặng ứng cử vào cái chức vụ của dân biểu tiểu bang.
mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Điều là chúng ta, những người Việt Nam, chúng ta cũng muốn tham gia vào vấn đề chính trị trong nước Mỹ. Cho nên tôi rất là cảm sung sướng khi biết được Tony Đặng là một người trẻ ở Boston ra ứng cử. Anh Đạm có tạm nhắc lại những cái điều Tony nói không? Hay là tôi nhắc cũng được, tôi tạm dịch cũng được. Vâng. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi vừa hỏi là anh Tony Đặng là ai mà đã quyết định ra ứng cử dân biểu tiểu bang lần này. Thì anh Tony cho biết rằng là sinh ra và lớn lên sinh sống tại vùng Dorchester hơn 20 năm qua, cũng đã vượt qua rất là nhiều khó khăn. Lúc nhỏ thì trong cái vùng Dorchester đi chỗ nào cũng bị rượt, bị đuổi, bị đánh, nhưng mà anh cũng đã vượt qua cái đó và đã tốt nghiệp tại trong một cái trường trung học tốt nhất của Boston và coi như một trong trường tốt nhất của Mỹ là trường Boston Latin. Và những cái gì chúng tôi sẽ hỏi thêm về những cái kinh nghiệm của cuộc sống của anh Tony để chúng ta có thể biết được anh là ai. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cái câu chuyện. Tony, so you grew up in Dorchester. You basically a product of Dorchester. Yes. You are also an immigrant from Vietnam. Yes. You have overcame a lot of difficulty. And your story could be considered as a typical American success story of an immigrant. Yes, and you know, like I said earlier, I am new to this political race, and I don't have that political background. I don't have the elites to support. I don't have an opportunity to work in the legislative. Any experience in that. I don't have a lot of money. I'm just an average person in Dorchester. And I want people to understand that with determination, with hard work, with the opportunity, anybody can do it. Good. You know, like I said earlier, I consider myself growing up at the Boys and Girls Club. So I experienced that process of how important organization like that need to be supported for our youth. Now, I understand that you are a police officer from MBTA. Yes. And one of our community number one concern is public safety. Yeah. You think that with your experience as a police officer, you would be able to help us to deal with this issue a little better? Absolutely. I am the candidate who's been there at the crime scenes. I am the candidate who have to make that hard decision to take people's freedom away when they repeatedly disrupt what we consider a good. I was on scene in Watertown when we were looking for suspect number 2 during the Boston Marathon bombing. I was on scene. I've seen it in living color. I didn't have to turn on the TV. I didn't have to open a newspaper. I was there. I live right in Dorchester, right in Fields Corner area neighborhood. So I have families who use the MBTA system all the time. I understand the crime issues that's happening down along Dot Ave and along around the T stations. I want a safe neighborhood for my siblings, for my parents, because they're in that neighborhood all the time. So I have a special interest to make sure, as a state representative, that we do something more than what we're doing right now. We can do better. Tôi xin phép được anh Nam tôi bổ túc với Tony Đặng một chút xíu. Thưa quý vị, thì ở Boston của chúng ta, Dorchester, người Việt Nam của chúng ta rất là đông. Và những người trẻ mà sống ở Dorchester cũng rất là nhiều. Cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta sau 38 năm rồi cũng đã đủ mạnh rồi. Cho nên cái vấn đề mà Tony Đặng đã ứng cử, đây là cái chuyện bình thường của một con người sống ở một cái nơi mà họ yêu thích. Cho nên tôi rất tán đồng những người trẻ Việt Nam, đặc biệt là Tony Đặng, đã mạnh dạn quyết định ra ứng cử. Thì tôi là một người cộng đồng, sinh hoạt trong cộng đồng, và tôi hiểu được cái tâm tư của người Việt ở trong vùng Dorchester. Họ mong có được tham gia vào cái dòng chính của chính trị. Thì không còn cách nào khác hơn, tốt hơn, đó là tham gia vào những chức vụ
dân cử hoặc là cơ quan hành chánh. Vậy thì tôi xin được phép hỏi anh Đảm anh Đảm biết Tony là ai, biết cái tâm tư của Tony, nhưng mà những cái động lực nào, những cái nguyên nhân nào để anh ủng hộ Tony, cái việc Tony là người như thế nào, và để anh bỏ công sức vận động ủng hộ cho Tony. Thưa anh Nam, thưa quý vị, tôi thật sự mới quen Tony Đặng, nhưng khi mà tôi làm việc chung với Tony Đặng, nhất là trong cái cuộc vận động bầu cử thị trưởng Martin Ward, thì tôi thấy rằng anh là người rất nhiệt thành. Cái điều kiện ắt có và đủ để cho một người thành công là con người đó nhiệt thành, vô vụ lợi và có cái tư tưởng tiến bộ. Thì Tony Đặng là một trong những mẫu người trẻ. Anh là người lính. Quân đội đã dạy cho anh về vấn đề tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Và bây giờ anh lại là một người cảnh sát. Anh tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ. Người Việt của chúng ta muốn có một cộng đồng mạnh, chúng ta phải hiểu cái đời sống của Hoa Kỳ qua vấn đề luật pháp cũng như qua việc làm. Và Tony Đặng đã chứng minh con người năng nổ, tháo vát, có óc sáng tạo và có tư tưởng tiến bộ. Vâng. Tony, you spent 20 years in Dorchester, and all of us spend a lot of time in Dorchester as well. And we consider Dorchester is our home, a very good home. But for people who not in Dorchester, how does it feel? What can you tell them about your experience being a resident of Dorchester? I believe that more people have to get involved in government, because in government is where critical decisions are made every day regarding our daily lives. A lot of times we don't see that directly, but it happens. So part of the reason why I run is I want to encourage those who otherwise wouldn't come out and participate in the election process to come out. If my face is an influence for them to come out, then I succeeded. One of the purpose why I run, I've succeeded. We won. Yeah. I can comfortably say, regardless where this campaign leads me, I believe I already won, because I open people's eyes and I'm able to encourage even a small fraction, a small number of people to, hey, here's a reason why you should run, because there always have to be the first time. It may take us 4 or 5 times to win, but there always have to be the first time. Cho nên anh Đảm nói rất là đúng. Mình nên tham gia. Nếu mình muốn cộng đồng Việt Nam mình tiến bộ, mình nên tham gia. Mình đừng có sợ thắng thua mà không tham gia. Mình phải lấy cái kinh nghiệm đó. Nếu mình không đắc cử, mình có thể lấy cái kinh nghiệm đó, pass it along to the next person. Thì trước khi mình nói đến cái chuyện mình thắng mình thua đó, thì tôi muốn cho Tony chia sẻ cái kinh nghiệm mình sống ở vùng Dorchester mình thấy như thế nào. Có nhiều người họ không có dám tới Dorchester. If you could share a little bit more your experience living in Dorchester and Phil Corner, because there's some people, like I mentioned, who do not live in Phil Corner. That Phil Corner is a place that you have to avoid. True. Cái community của mình á, we are our community. Nếu mà you're afraid or not afraid, we make it how it is. Nếu mà muốn make it better, thì we have to get involved. We have to promote the area to be safe. We have to encourage the politicians that, hey, this needs to change. We cannot say it at home. We cannot just say it on TV. We have to approach the leadership. I'm proud of being a resident in Dorchester. I've been there almost all my life. I'm not moving anywhere. I'm loyal to my neighbors, my friends, our way of life. And different neighborhoods, different cities have different ways of life sometimes. I'm very proud to be a resident in Dorchester, and I think Dorchester will move forward for the better. Most candidates, they have their name on the official ballot. And in this race, I think there are 4 or 5 official candidates from the Democratic parties for the election. However, you are running as a write-in candidate, and often people who run as a write-in candidate do not win. So what motivated you, keep you in the race as a write-in candidate? Right, you're absolutely right.
It is a challenge. I acknowledge that. Write-in campaign is a campaign. A lot of people don't even realize that. It is a way. So for me to be a part of it, well, we look at a win situation where people who didn't understand that there is such a process, especially with the minorities and the immigrants who didn't know there was a process, even though they voted before and the blank is right there and the oval is right there for them to fill in. But traditionally, they vote for someone whose name is on there. It is an uphill battle, but I've been challenged all my life. You know, the area where I was teased, chased, and beat up by gang members, well, as a police officer, I'm chasing the gang members now. Where I had to fight, struggle through the language barrier, I ended up graduating from one of the top schools in the nation. There was a time when I struggled with my identity issues as an immigrant, with culture shock. Well, right now I'm sitting on the board to advise the legislative branch on Asian American issues. I'm sitting on a board as an Asian commissioner for the Asian American Commission. I was appointed, matter of fact, by Steve Grossman. So there's been challenges. We stumble. I stumble many times, but I always face those challenges, and I believe that I've always come on top one way or another. So this is just a challenge. I've been through it before. Trong cái cộng đồng người Việt của mình không có hiểu rõ những cái tiến trình bầu cử, và khi mà họ không có thấy, có một số người không đọc báo thấy tên của anh Tony Đặng không phải là một ứng cử viên chính thức, thì họ cho là coi như là mình nói đùa, không có phải là thực sự là ứng cử viên cho cái chức trình biểu của tiểu bang. Vậy thì có thể anh Đảm và Tony, hai người giải thích một chút xíu cái tiến trình mình ứng cử như là một cái người write-in candidate như thế nào để cho bà con mình hiểu rõ hơn. Trên lá phiếu, mỗi lá phiếu nào cũng vậy, có một cái chỗ ở dưới cái list của người ứng cử viên, một cái lằn, mình có quyền để tên ai mình muốn ủng hộ để lựa chọn làm tranh cử cái gì đó. Rồi sau khi mình để tên họ lên, mình được tô cái ở tròn, cũng như là mình lựa chọn người đó, cái tên họ đó đã có đó rồi. Mình chỉ có thêm 1-2 giây để viết cái tên và họ lên thôi. Cái đó là trên cái lá phiếu nào cũng có hết, nó gọi bằng viết vào, nó gọi bằng write-in campaign là viết vào. Lý do chính quyền, lý do cái process mà nó có cái đó đó, tại vì nếu mà một người dân nào mà không đồng ý, không có thích lựa chọn những người ứng cử viên nào mà trên cái list đó, thì mình có được quyền lựa chọn người nào cũng được hết, mình bỏ tên mình lên cũng được nữa. Cho nên so với cái election của thí dụ cộng sản thì người dân ở đây có nhiều cách đang lựa chọn mà cái leader nào mình comfortable with. Thưa anh Nam, tôi xin phép được bổ túc với cái thời đại của anh em chúng ta bây giờ, kỹ thuật về vấn đề điện toán, rồi báo chí, rồi truyền thông. Cho nên nói thật sự nếu một người Việt Nam mà muốn biết thì rất là dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Với anh Nam cũng biết rằng Việt Nam của chúng ta đã đến Mỹ 38 năm rồi, người Việt Nam đã trưởng thành rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu mà thật sự người Việt Nam mà muốn đi bỏ phiếu yểm trợ cho Tony Đặng thì không khó khăn gì hết. Chúng ta chỉ bỏ ra 10 phút, 15 phút là chúng ta có thể biết một cách rành rẽ. Cá nhân tôi thì xin thưa anh với anh Nam với Tony Đặng, cộng đồng chúng ta mạnh thì chúng ta cần phải đi bỏ phiếu, chọn đúng người. Nếu mà chúng ta không đi bỏ phiếu, chúng ta không đi bỏ phiếu cho đúng người thì coi như là cộng đồng chúng ta làm sao có tiếng nói được. Cho nên tôi xin thưa với quý vị, đặc biệt những người Việt sống ở Dorchester, đây là một cơ hội rất may cho người Việt Nam của chúng ta để chúng ta thi đua với những sắc dân thiểu số sống ở Dorchester. Cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta là một trong những cộng đồng lớn. Chúng ta có nhiều dân sống ở Dorchester và cái vùng mà của Dorchester của Tony Đặng sẽ ra ứng cử. Vâng, hỏi Tony một vài câu chót vì thời giờ sắp hết đó. Thì bà con mình thường nghĩ là phải chắc ăn thì mới bỏ phiếu. Thì người ta nghĩ rằng cái cơ hội để mà Tony thắng thì không có nhiều. Như vậy thì anh Đảm hoặc Tony có cái câu trả lời nào cho những người béo đó thua rồi bỏ phiếu chi?
Cũng như em nói là tôi nói lần hồi nãy thì là mình phải ra lần đầu mới có tiến bộ được, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư đó. Cho nên mình nếu mình không ra làm thì mình không có thể tiến bộ được. Rất đúng. Còn vấn đề một vấn đề nữa đó anh Nam, khả năng của em thì cũng không có hơn mấy ứng cử viên kia nhiều, nhưng mà cũng không tệ. Cho nên em khuyên, Tony Đặng khuyên cộng đồng Việt Nam mình, em biết nhiều người trẻ hơn Tony, bằng tuổi hoặc là lớn hơn Tony, nhiều người trong cộng đồng Việt Nam mình có nhiều khả năng hơn em. Mình khuyên họ ra tranh cử lần tới để cho người Việt Nam có trong cộng đồng Việt Nam mình có người khác nó thấy mình có khả năng ra tranh cử, nếu mình cần thì mình sẽ ra tay. Rất tốt. Thank you so much, Tony. Sorry, we are out of time. Maybe you can have last 15 seconds to send a last message to our audience. It's in English. Yes, thank you very much. I hope that everyone will come out to vote. Regardless of who you vote for, I hope you vote for me. As a write-in, 8 letters, Tony Dang, Tony-Dang. But do come out to vote because we want to increase the Vietnamese vote. Thank you so much and good luck. Thank you. Thank you so much for watching VATV. We hope to see you again.